Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by సాయి బాబు శంకర. అందరికీ శుభోదయం. మాకైతే ఇప్పుడు సాయంత్రం అయింది. రైట్. Recently, Honorable Supreme Court of India, two judges bench, Justice J.B. Parthiwala and R. Mahadevan, in the case of the state of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu and another, WP number 1239 by 2023, and continuous cases. 2 days back, Honorable Supreme Court of India held that the governor cannot reserve the bill for the assent of the president when it is reaffirmed or resent by the Constituent Assembly. When it is reenacted by the Constituent Assembly. Simple meaning, when you discuss Article 200 of the Constitution of India. So here, this is an interpretation session. Please remember, here the word shall be read as conjunctive meaning. Conjunctive and disjunctive meaning. Interpretation I told you. Conjunctive means and. Disjunctive means or. And or are. Here you have to read it as and. Shall means shall. That's all. How it is, I am going to explain you. So this will be useful for the interpretation students. Here, Honorable Supreme Court of India, while interpreting Article 200 of the Constitution of India, they said that governor cannot reserve a bill for the assent of the president once it has been resubmitted, resent or reenacted by the state legislative assembly. Why? When once the government has withheld, so definitely when once the governor has withheld in the first instance and the assembly once again sends the same back, he has no other go except to allow the same, except to send assent for the same, but he cannot reserve it to send to the president for further opinion. Friends, already in the class I told you for the constitution students regarding the pocket veto or continuous veto. That means the governor will not say yes, governor will not say no, just like Pushpa. Who antava, who antava. Either you say yes, you don't say no. Yen chapadu. So that is what is called pocket veto. Of course, we should not comment on the governor like this. Youngsters don't do it. But anyway, pocket veto means a power given to the governor to keep the bills pending without clearance. Honorable Governor of Tamil Nadu State, Mr. T. Ravi, IPS officer, he was an IPS officer. He kept bills pending like this for the past, I think, around 10 years, I think. So there was much fight between the government of Tamil Nadu and the governor over the pending bills. I think Punjab state also is continuing like this. Very recently in the Punjab state government, Honorable Supreme Court of India has given a decision that the governor cannot sit over the bills for continuously, unending time. He has to give a disposal. Either he has to say yes or he can reject the bills or he has to send them back. But here the problem is, yes, Mr. Ravi, Governor of Tamil Nadu, he sent it back to the assembly, but assembly wanted the same bills to be reenacted. Therefore, they have sent back the same. Now he has no other go except to give his consent. What he has done, he did not give the consent. He has kept them pending to submit to the President of India. గవర్నర్గా నీకున్న విచక్షణ అధికారాన్ని ఉపయోగించబోయే బాబు అంటే నా వల్ల కాదు, ప్రెసిడెంట్ అడుగుతాను అంటున్నాడు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ నాట్ లాక్డ్ బై ది ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. అందరికీ తెలిసిందే. నా గవర్నమెంట్, ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థే ఇట్లా తయారైంది. గవర్నర్స్ ఎప్పుడైతే ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో అంటే పైన ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని ఇలా ఏడిపించేటువంటిది అలవాటు అయిపోయింది. బట్ కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ గవర్నర్ డిడ్ నాట్ యాక్ట్ ఇన్ ఏ బోనఫైడ్ మేనర్. ఇంతకన్నా ఇది స్కెచర్స్ చెప్తూ కొట్టినా తప్పలేదు.
యాక్ట్నే. సో గవర్నర్ పోస్ట్ ఇట్స్ ఎ గ్యూబర్నటోరియల్ పొజిషన్. అలాంటిది ఆయన ఈ హాజ్ నాట్ యాక్టెడ్ ఇన్ ఎ బోనఫైడ్ మేనర్ కోర్టులో కామెంట్ చేయించుకున్నా అంటే ఇంకేం అక్కర్లేదు. రెండవది, గవర్నర్ కెనాట్ ఎక్సర్సైజ్ ద పాకెట్ వీటో ఆర్ అబ్సల్యూట్ వీటో అండ్ సిట్ ఓవర్ ద బిల్స్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్. ఎన్నాళ్ళు పెట్టుకుంటావు పెండింగ్? ఐదర్ యూ సే ఎస్ ఇది కుదురుద్ది, ఇది కుదరదు, దీంట్లో తప్పు ఉంది, కరెక్ట్ చేయండి అని పంపాలి. కానీ ఏమీ లేకుండా దాని కింద పెట్టుకుంటే ఎట్లా? ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ స్టేటెడ్ బై ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. నౌ ఆర్టికల్ 200 ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వినండి, ఎందుకంటే మీ పరీక్ష ఉంది కాబట్టి. ఆర్టికల్ 200లో ద యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ షల్ అంటే షల్ నాట్ విత్ హోల్డ్ అసెంట్ దేర్ ఆఫ్ అని ఉంది కదా. ఆ షల్ అనేది కంజంక్టివ్లీ కంపల్సరిగా షల్ నాట్ దాని పక్కన అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆపడానికి లేదు. రైట్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్ గివ్స్ ఎ క్లియర్ ఎంబార్గో ఆన్ ది governor. Governor must accept the bills. There is no other go for him. So here Supreme Court has given a decided, that is ratio decidendi, చెప్పా కదా, reasoned decision. The ratio of BK Pavitra judgment was mentioned here. Of course it can be read in two ways. If you are not satisfied the ratio shouldn't be, then governor has discretion. But here where it is very clear, Supreme Court said that government has no discretion. When once the legislative assembly, the elected government, when they makes a law, you return it, once again they want the same thing, you don't have any option except to give assent for the same. దీనికి ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ఇంకా కొంచెం డీప్కి వెళ్ళారు. ఇఫ్ యూ రీడ్ సెక్షన్ 75 ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935, దానిలో కూడా యాక్చువల్లీ అక్కడ ఉంది ఇన్ హిజ్ డిస్క్రిప్షన్ అనే మాట ఉంది. పర్పస్ఫుల్లీ వైల్ డ్రాఫ్టింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దే హ్యావ్ డిస్మిస్డ్ ద వర్డ్, దే హ్యావ్ డిలీటెడ్ ద వర్డ్ ఇన్ హిజ్ డిస్క్రిప్షన్. లేకపోతే గవర్నర్స్ ఇట్లాగే డిస్క్రిప్షన్ పవర్తో చేస్తారని చెప్పి ఏమీ లేకపోతేనే తమిళనాడు గవర్నర్ గారు 10 ఏళ్ళు పెట్టుకున్నాడు. ఇన్ హిజ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే గ్యారంటీగా ఇంకో 20 సంవత్సరాలు ఉండేది కాబట్టి సో ఆ మాట కావాలని తీసేశారు. సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆర్టికల్ 200లో conjunctive interpretation as well as the so-called ratio decidendi of section 75 of the Government of India Act. So ultimately to say, first part of article 200 it should be read in conjunction with the option of withholding the assent. So actually lastly the Supreme Court said the governor should not act as per the so-called political expediency. ఇది మీరు పిల్లలు మీ కామెంట్ చేయడం బాగోదు కానీ పై వరకు తెలుసుకోండి. సో ది సమ్ అండ్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ ద గవర్నర్ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద పాకెట్ వీటో quite often. Number 2, he should not go for the absolute veto. Number 3, as per article 300, it should be read conjunctively. That means once he refuses, it goes to the assembly, they send it back, he has to accept, there is no other go. He cannot pretend or he cannot take it back saying that the bills are reserved to be sent to the President of India, which is not a correct procedure. If you understand these 3 points, it's okay. Thank you. I am staying back.